අද අපි හදන්න යන්නේ බැදපු තුනපහ කුඩු. Today we are going to make roasted curry powder. For this we need 2 tablespoons of coriander, 1 tablespoon of cumin, එක අපිට ඕන කොත්තමල්ලි තේ හැඳි සමා වෙන්න. කොත්තමල්ලි මේස හැඳි දෙකක්, සූදුරු එක මේස හැන්දක්, මාදුරු මේස හැඳි භාගයක්, fennel half a tablespoon, mustard half a tablespoon, අබ මේස හැඳි භාගයක්, හාල් මේස හැන්දක්, rice 1 tablespoon, වියලි මිරිස් 5ක්, dried chili 5 dried chili, ගම්බිරිස් මේස හැඳි 4න් එකක්, black pepper 1/4 tablespoon, 1/4 teaspoon fenugreek, තේ හැඳි 4න් එකක්, උළුහාල්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, a piece of cinnamon, 3 cardamom, කරඳ මුංගු 3ක්, කරාමු නැටි 3ක්, 3 cloves. Let's roast this. අපි මේක roast කරගමු. අපිට මේකට වාචනයක් ලිපේ තියන්න ඕන. We are going to warm up a pan. I'm going to add the coriander. මම කොත්තමල්ලි එකතු කරගන්නවා. මම මේක බැද ගන්නවා. I'm going to dry roast this. It's becoming fragrant. After we dry roast this, we are going to dry roast the cumin. මේක දැන් සුවඳ ගහනවා. මේක roast කරගත්තට පස්සේ අපි සූදුරු බැදගමු. Now we are going to add the cumin. අපි දැන් සූදුරු බැදගමු. දැන් අපේ සූදුරු සුවඳ ගහනවා. ඊට පස්සේ අපේ මාදුරු බැදගමු. Our cumin is becoming fragrant. Then we'll dry roast our fennel. දැන් අපි අපේ මාදුරු දමාගමු. We're going to add our fennel. Our fennel is fragrant now. අපේ මාදුරු දැන් සුවඳවත් වුණා. දැන් අපි අපේ අබෑට බැදගමු. මේක හැමතැනම විසි වෙනවා. ඒකින්ද මේක වහගන්න ඕන පියනකින්. We are going to dry roast our mustard. This is going to splatter everywhere, so we are going to cover the pan with a lid. Our mustard is done. අපේ අබ ලෑස්ති. දැන් අපි අපේ හාල් එක බැදගමු. Now we are going to add our rice. Our rice is done. අපේ හාල් එක ලෑස්ති. දැන් අපි අපේ මේ ද්‍රව්‍ය ටික යොදා ගන්නවා. Now we are going to add these. We are going to fry it. We are going to roast it. අපි මේක බැදගමු. Now we are going to add our peppercorn and chili. අපේ මිරිසුයි ගම්මිරිස්සු බැදගමු දැන්. මගේ කුරුදු පොතු එක බැදලා මදි. ඒකද මම එකත් තව ටිකක් බැද ගන්නවා. My cinnamon bark is not fried that much, so I'm going to fry it a little bit more. දැන් මම මේ සියල්ල මගේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දා ගන්නවා. මේකේ මම නොබෙදපු තුනපහ කුඩු මිශ්‍ර කරගත්තා, blend කරගත්තා. I'm going to add everything to my blender to blend.
I already used this blender for my unroasted curry powder to blend the unroasted curry powder. In goes everything. ඇතුළට ඔක්කොම දාගෙන blend කරගමු, මිශ්‍ර කරගමු. We'll add everything in and blend it. Now we are going to take a sieve like this and pour the blended curry powder onto it. අපි මේ වගේ පෙරේරයක් අරගෙන ඒක උඩට අපේ තුන පහ මිශ්‍රණය දාගෙන ඒක පෙරා ගන්න. We are going to sieve it through. We are going to make it go through. It smells amazing. හරිම සුවඳයි. මේ තියෙන්නේ අපේ බැදපු තුන පහ කුඩු. This is our roasted curry powder. Thank you. බොහොම ස්තුතියි.